వెల్కమ్ టు T1 అకాడమీ. సో ఈరోజు ఈ క్లాస్లో మనం చెప్పుకోబోయే ఒక ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఆ టాపిక్ పేరే కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. సో మనం అటెంప్ట్ చేసే ఎగ్జామ్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే నిజ జీవితంలో మనం చేసుకునే సంభాషణ కానివ్వండి, ఏదైనా సరే దాంట్లో తప్పులు దొరకడం చాలా సహజం. సో ఒకళ్ళు మనం మాట్లాడే మనుషులు, మనం వినే మాటలు కానీ, మన ఎవరితోనైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానీ, ఎవరైనా ఒక సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో కనుక ఏదైనా తప్పు దొరికితే ఆ సెంటెన్స్ని వాళ్ళకి ఎలా కరెక్ట్ చేసి చెప్పాలని, లేదా మనం అటెంప్ట్ చేస్తున్న ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో వర్బల్ సెక్షన్లో ఇంగ్లీష్లో మనకి ఇచ్చే క్వశ్చన్ కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ గ్రామాటికలీ కరెక్ట్ అనో, లేకపోతే విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గివెన్ ప్యాసేజ్ ఈజ్ కరెక్ట్ అని ఏబిసిడి అని ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. సో అవి తెలుసుకోవాలంటే కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ రూల్స్, దానికి పర్టైనింగ్ రూల్స్ గురించి ఈరోజు మనం ఈ సెషన్లో తెలుసుకుందాం. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ విత్ ద టాపిక్ కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా రూల్స్ ఫర్ కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. అసలు ఏం రూల్స్ పాటిస్తే ఒక సెంటెన్స్ని మనం కరెక్ట్గా ఫ్రేమ్ చేయగలము. ఫస్ట్ వన్, ఆర్టికల్స్. మనం ఆల్రెడీ ఆర్టికల్స్ అనే వీడియోలో ఆర్టికల్స్ ఏ, యాన్, అండ్ ద గురించి చెప్పుకున్నాము. ఏ, యాన్, అండ్ ద. సో ద ఆర్టికల్ వర్డ్ ఏ ఆర్ యాన్ or the is not used with words or kind of words, sort of words, type of words. For example, which kind of words should we not use articles? Articles akkarleni padalu gaani vakyalu gaani enti? What type of the books do you like to read? Correct one will be, what type of books do you like to read? The ane article మనం దేన్నైనా స్పెసిఫై చేసేటప్పుడు వాడతాము. దేని గురించి అయినా ఇన్ పర్టిక్యులర్గా మాట్లాడి పాయింట్అవుట్ చేసి మాట్లాడినప్పుడు ద అనే ఆర్టికల్ని వాడతాం. కాబట్టి మనం క్వశ్చన్ వేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎలాంటి పుస్తకాలు చదువుతారు అని అడుగుతాం. కరెక్ట్. సో ఎలాంటి పుస్తకాలు చదువుతారు అనే దగ్గర దకి స్థానం లేదు. దట్ ఈస్ వై వాట్ టైప్ ఆఫ్ బుక్స్ డూ యూ లైక్ టు రీడ్ or what type of books you like to read. What sort of an insect is that? So kind of, sort of, టైప్ ఆఫ్ అని మనం క్వశ్చన్స్ వేసినప్పుడు కానీ, లేదా మనం నిర్మించిన వాక్యంలో ఇలాంటి పదాలు వచ్చినప్పుడు కానీ ఏ, యాన్ అండ్ ద ఆర్టికల్స్కి చోటు ఉండదు, ఉండకూడదు. గ్రామాటికల్గా సెంటెన్స్ తప్పు అవుతుంది. సో వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్ ఈజ్ దాట్? సో లెట్ us look at the next rule. Next rule, sentences with words such as each of, one of, none of. Each of అంటే ప్రతి ఒక్కరు, వన్ ఆఫ్ అంటే ఒకరు, అందుట్లో ఒకరు, అందరిలో ఒకరు, నన్ ఆఫ్ అంటే అందరిలో ఎవరు కూడా లేరు అని, అంతే కదా మీనింగ్. ఈ వర్డ్స్ ఉన్న సెంటెన్సెస్లో దే ఆల్వేస్ ఆర్ ఫాలోడ్ బై ఎ ప్లూరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్. ప్లూరల్ అంటే బహువచనం, రైట్? బహువచనం, మోర్ దాన్ వన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈచ్ ఆఫ్ ద ప్లేయర్ పర్ఫార్మ్డ్ వెల్ ఇన్ ద టీమ్ అంటే టీంలో ప్రతి ఒక్కరు, ఒక్కరు అన్నప్పుడే మనం ప్లూరల్ చెప్తున్నాం కదా. ఒక్కరు అంటే టీంలో అందరిలో ప్రతి ఒక్కరు అన్నప్పుడు అందరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో అలానే ఈచ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్లేయర్ అనేది తప్పు. ఈచ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్లేయర్స్ అంటే అందరి ఆటగాళ్ళు, ప్రతి ఒక్క ఆటగాళ్ళు, రైట్? పర్ఫార్మ్డ్ వెల్ ఇన్ ద మ్యాచ్. సిమిలర్లీ నన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ కాదు, నన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. క్లాస్ రూమ్లో 30 మంది ఉంటే ఎవ్వరికీని. సో నన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ స్కోర్డ్ అబవ్ 90% ఇన్ ద టెస్ట్ ఆర్ ఇన్ ద బోర్డ్స్. సో నన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. మళ్ళీ చూడండి, ఈచ్ ఆఫ్, వన్ ఆఫ్, నన్ ఆఫ్. సో మీకు ఎగ్జామ్లో ఎలా వస్తుంది? ఒక ప్యాసేజ్ ఇస్తారు, ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చి ఇప్పుడు ఇలా ఉందనుకోండి, ఏదో ఒక మ్యాచ్ జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఇన్ the cricket match between Sri Lanka and Pakistan. Each of the players in both sides, on both sides, each of the player performed well in the matches అని ఉంటుంది. సో అక్కడ మీకు ఏం ఐడెంటిఫై చేస్తారు? మీకు సెక్షన్ వైజ్ డివైడ్ చేస్తారు సెంటెన్స్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఇస్తారంటే సెంటెన్స్, okay, a cricket match between, say,
England and Australia. ఓకే, ఇది మీకు ఏ. ఓకే, at the Lords. Lords is the name of a stadium, right? So let's say in a cricket match between England and Australia at the Lords, each of the player performed excellently. సపోజ్ ఇది సెంటెన్స్ అనుకోండి, దీంట్లో ఎన్ని వచ్చినాయి మీకు? 1 2, ఓకే ఇక్కడ దాకా ఇస్తాడు. ఓకే, 1, దిస్ ఇస్ ఏ, దిస్ ఇస్ పార్ట్ బి, దిస్ ఇస్ పార్ట్ సి. ఓకే, ఇన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి సెంటెన్స్. అదే దిస్ ఇస్ సి అండ్ దిస్ ఇస్ డి, రైట్? ఇన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి. నౌ హీ వాంట్స్ యూ టు ఐడెంటిఫై ద ఎర్రర్. ఐడెంటిఫై ద ఎర్రర్. ఎక్కడుంది ఈ సెంటెన్స్లో ఎర్రర్ ఎక్కడుంది? సో ఆప్షన్ 1 ఏ, పార్ట్ ఏ, ఆప్షన్ 2 పార్ట్ బి, ఆప్షన్ 2 సి, ఆప్షన్ 3 సి అండ్ ఆప్షన్ 4 డి అని ఇస్తాడు. సో మీకు కనుక కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ రూల్స్ అప్లికేషన్ తెలిస్తే మీరు డైరెక్ట్గా డి అని పెడతారు. ఎందుకు? బికాస్ ఈచ్ ఆఫ్ ద అనే ఫ్రేజ్ వచ్చిన దగ్గర, ఈచ్ ఆఫ్ ద అనే పదాలు వచ్చిన దగ్గర నౌన్లో ప్లూరల్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. సో అదే మన మీనింగ్, ఈ రూల్ మీనింగ్. ఈచ్ ఆఫ్ ద, వన్ ఆఫ్ ద, నన్ ఆఫ్ ద వాడిన దగ్గర నౌన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద ప్లూరల్ ఫార్మ్. సో ఈచ్ ఆఫ్ ద ప్లేయర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ రూల్. ద కలెక్టివ్ నౌన్ టేక్స్ ఎ ప్లూరల్ వర్బ్ when not used as a singular unit. Actually collective nouns అంటే ఏంటి? సామూహిక నామవాచకాలు, రైట్? అంటే స్టూడెంట్స్, 1000 students make a classroom. 1000 students make a classroom కాదు కదా, 30 35. సో 35 students in a classroom అన్నప్పుడు 35 students అనేది ప్లూరల్, క్లాస్ రూమ్ అనేది singular, right? There are 35 students in the classroom. This classroom, these classrooms anamu, this classroom is neat, for example. But collective noun, నేను ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా always all collective nouns are treated as singular nouns. For example, the herd of elephants అంటే ఎలిఫెంట్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ని హర్డ్ అంటారు. హర్డ్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ వాస్ క్రాసింగ్ ద రివర్. ఓకే, ద ప్యాక్ ఆర్ a pack of dogs attacked the child. Right? Collective nouns, okay. The constellation of Leo is the, just for example, largest. Example is none, it's not. Just for example. So, ఇక్కడ మీరు ఏం చూస్తున్నారు? హర్డ్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ అని మనం అన్నాం కదా. హర్డ్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్. ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ ఇస్ కాల్డ్ herd, right? Herd of elephants, herd అనేది all milk giving animals ని herd అంటారు. Okay, herd of sheep, herd of cattle. So herd of elephants was అన్నాము. ఈ సెంటెన్స్ ని మనం సింగులర్ గా వితౌట్ యూజింగ్ గ్రూప్, వితౌట్ యూజింగ్ ఏ కలెక్టివ్ నౌన్ రాస్తే ది ఎలిఫెంట్స్, హర్డ్ అంటే గ్రూప్, 4 5 10 15 20 100 అక్కడ దాకా అవన్నీ అంత గ్రూప్ కదా. సో హర్డ్ అంటాము. కౌంటబుల్ ఉన్నాయనుకోండి కొన్ని 3 4, ది ఎలిఫెంట్స్ వర్ క్రాసింగ్ ద రివర్ అని అంటాము. ఇప్పుడు ఈ 2 సెంటెన్సెస్లో తేడా చూడండి. ద హర్డ్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ అన్నప్పుడు మొత్తం గ్రూపు ఒకే గ్రూప్ అయిపోతుంది, రైట్? మొత్తం ఎలిఫెంట్స్ అన్నీ ఒక గ్రూప్ కింద లెక్క పెడతాము. సో ఒక గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి వెన్ ద నౌన్ ఇస్ సింగులర్ ద వర్బ్ ఆల్వేస్ క్యారీస్ అన్ ఎస్, రైట్? ఇక్కడ the noun is plural, elephants.
Kabatti we have used plural form of the verb were. But according to this definition, the collective noun takes a plural form, takes a plural verb when it is not being used as a singular unit. Ela? The resources was divided on its expertise. Resources ante pool of sources. But when it is not used as a single unit, when it is not used as a single unit, we have to use the plural verb. The resources were divided based on their expertise. Next rule. Rule number 4. Use present continuous tense rather than simple present tense when recurring action is problematic. Action recur అవుతున్నప్పుడు కంటిన్యూస్గా అవుతున్నప్పుడు ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాడడం మంచిది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, షీ ఆల్వేస్ హిట్స్ మీ విదౌట్ ఎనీ రీజన్. ఇట్స్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. It's a habitual action. But when the habitual action keeps happening again and again, ప్రతిసారి action repeat అవుతున్నప్పుడు, it is better to use present continuous tense. Present continuous tense. ing form. Next, rule number 5. If in a sentence, two action clauses are to take place in the future. ఒక సెంటెన్స్లోని రెండు యాక్షన్స్ ఫ్యూచర్లో జరుగుతున్నప్పుడు సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ కండిషనల్ క్లాజ్కి వాడి సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అదర్ క్లాజ్కి వాడాలి. రూల్ నెంబర్ 1 మనం ఇఫ్ కండిషనల్ చెప్పుకున్నాం ఇది. ఇఫ్ the conditional clause is in the present tense, then the main clause will always be in the future tense. For example, if you study well. Okay? Use simple present tense for the conditional clause. ఇదే కదా కండిషన్, నువ్వు బాగా చదివితే గనక, రైట్? If you study well, you will pass the exam. నువ్వు బాగా చదివితే ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వగలవు అన్నది ఫ్యూచర్ కాబట్టి సేమ్ అప్లైస్ హియర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో. when the future there are two actions. ఏంటి ఈ రెండు యాక్షన్లు? ఒకటి చదువుకోవడం, ఒకటి పాస్ అవ్వడం. సో when there are two actions, use and both actions have to happen in the future. ఇప్పుడు నుంచి బాగా చదివితే మంచిగా పాస్ అవుతావు, లేకపోతే పాస్ అవుతావు, పరీక్ష పాస్ అవ్వగలవు. సో యూజ్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఫర్ ద కండిషనల్ క్లాజ్. క్లాజెస్ అండ్ ఫ్రేజెస్ వీడియో చూస్తే మీకు క్లాజ్ ఏంటి, ఫ్రేజ్ ఏంటి, కండిషనల్ క్లాజ్ ఏంటి అనేది బాగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఇవాళ మనం చూసేది ఓన్లీ కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. సో ఇఫ్ యూ అంటే ఇఫ్ కండిషన్, నువ్వు బాగా చదివితే గనక కండిషన్. So if you study well, the conditional clause is always if there are two actions and both the actions are happening in the future. రెండు భవిష్యకాలంలో జరిగే యాక్షన్స్ అయితే గనక అప్పుడు ఏంటి? కండిషనల్ క్లాజ్లో సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫ్యూచర్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ వచ్చేసి మెయిన్ క్లాజ్లో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద మోమెంట్ షీ విల్ ఎంటర్ ద రూమ్, we will start singing the birthday song. No, two actions. What are the two actions? Entering the room and singing the birthday song. So, conditional clause lo simple present tense undali, main clause lo future tense undali. The moment she enters the room, we will start singing the birthday song. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. ఒక సెంటెన్స్లో రెండు యాక్షన్స్ కనుక అకర్ అవుతున్నట్టయితే అందులో ఫస్ట్ యాక్షన్, దట్ ఈస్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ద కండిషనల్ క్లాజ్ షుడ్ బి ఇన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అండ్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ క్లాజ్ షుడ్ బి ఇన్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. రూల్ నంబర్ 6. From impossible past conditions,
use past perfect, and for its likely results use would plus have plus third form of the verb participle. Past perfect is used for impossible conditions. దీనిలో 3 parts ఉన్నాయి, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇంపాసిబుల్ పాస్ట్ కండిషన్స్కి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వాడాలి, వాటి రిజల్ట్స్కి వుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ వాడాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఇంపాసిబుల్ పాస్ట్ చూద్దాము, వాటి రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి చూద్దాము, తర్వాత పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఎక్కడ వాడాలో చూద్దాం. నౌ ఇఫ్ జేకబ్ వుడ్ హ్యావ్ కాల్డ్ మీ, జేకబ్ ఫోన్ చేయలేదు, ఇంపాసిబుల్ పాస్ట్ కండిషన్. ఓకే, ఇఫ్ జేకబ్ వుడ్ హ్యావ్ కాల్డ్ మీ కాదు, ఇఫ్ జేకబ్ హ్యాడ్ కాల్డ్ మీ, యూజ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. పర్ఫెక్ట్ అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాము, హ్యాడ్ ఆర్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ వర్బ్. సో if Jacob would have called me, wrong, if Jacob had called me, first condition done. I would have picked him up from the airport. If Jacob had called me, Jacob నాకు ఫోన్ చేసి ఉంటే నేను ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళేవాడిని. ఓకే, if Jacob had called me, past perfect tense. I would have picked, would plus have plus past participle, him up from the airport. Okay, now examination point of view. Examination point of view నుంచి correction of sentences, ఈ 6 rules ని ఎలా అప్లై చేయాలి, let's see. ఇలా వస్తాయి డైరెక్షన్స్, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పేపర్లో ఇలా ఉంటాయి. సెంటెన్సెస్ గివెన్ బిలో ఆర్ గ్రామాటికలీ ఇన్కరెక్ట్, పిక్ అవుట్ ద బెస్ట్ సూటబుల్ ఆప్షన్ టు కరెక్ట్ ద సెంటెన్స్. లెట్ us see, ఇందాకే చెప్పుకున్నాం మనం ఇది ఎలా చేయాలో. The employees of this company demand higher salaries for a long period of time. The employees of this company demand higher salaries for a long period of time. యాక్షన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది చూస్తే ఎర్రర్ ఎక్కడుందో అర్థమవుతుంది. ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ దిస్ కంపెనీ కరెక్ట్. ఓకే, డిమాండ్ హయ్యర్ సాలరీస్ ఇండివిజువల్గా చూస్తే అది కూడా కరెక్టే. ఫర్ అ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, ఫర్ అ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే గతం నుంచి అడుగుతూ వస్తున్నారు. ఏం అడుగుతున్నారు? హయ్యర్ పే అడుగుతున్నారు. సో ఈ కంపెనీలో పనిచేసే కార్మికులు కానీ ఎంప్లాయీస్ కానీ హయ్యర్ శాలరీస్ డిమాండ్ చేస్తూ వస్తున్నారు. సో చేస్తూ వస్తున్నారు అంటే ఏముంటుంది? ది ఎంప్లాయీ ఆఫ్ దిస్ కంపెనీ అని ఉంటుందా? కాదు, వన్ ఎంప్లాయీ విల్ నాట్ ఆస్క్. ది ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ దిస్ కంపెనీ డిమాండ్స్ అని ఉంటుందా? వెన్ దెర్ ఇస్ ఎన్ ఎస్ ఇన్ ద నౌన్ దెర్ విల్ బి నో ఎస్ ఇన్ ద వర్బ్. ది ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ దిస్ కంపెనీ ఆర్ డిమాండింగ్ ఫ్రమ్ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. మెజారిటీ ఇక్కడే తప్పు చేస్తారు, చాలామంది ఇక్కడే తప్పు చేస్తారు. పాస్ట్లో మొదలైంది ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది, కానీ ఇప్పుడు కంటిన్యూ అవుతుంది మాత్రమే చెప్తున్నారు. ఇక్కడ పాస్ట్ ఇండికేషన్ ఇది ఎప్పటి నుంచో అడుగుతూ వస్తున్నారు అని రావాలి కదా మీనింగ్. సో ది ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ దిస్ కంపెనీ కూడా తప్పు, ఇది తప్పు. ది ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ దిస్ కంపెనీ హ్యావ్ బీన్ demanding higher salaries for a very long time because the demand didn't start today. The demand has started a long time back in the past. So the employees of this company have been demanding higher salaries for a long period of time. ఇప్పుడో మొదలైంది పాస్ట్లో, ఇప్పటికీ కంటిన్యూ అవుతుంది, వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. Answer is option 4. What is the option 4? The employees of this company have been demanding higher salaries for a long time now. Okay? Next. The train is expected to arrive between 11 p.m. and 12 p.m. Okay? The train is expected to arrive between 11 p.m. to 12 p.m. Between ఎప్పుడు వాడతారు? ఫస్ట్ లెట్ us అండర్స్టాండ్. బిట్వీన్ ఎప్పుడు వాడతారు? అమాంగ్ ఎప్పుడు వాడతారు? ఫ్రమ్ ఎప్పుడు వాడతారు? రైట్? బ్లైండ్ రూల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్, బిట్వీన్ అని చూసిన చోట డెఫినెట్గా అండ్ అని రావాలి, ఫ్రమ్ అని చూసిన చోట టు అని రావాలి. ఓకే, నా డివిజన్ చేసేటప్పుడు అంటే పంచుతున్నప్పుడు
ఎనీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, కేక్ అవ్వచ్చు, చాక్లెట్స్ అవ్వచ్చు, ఆస్తులు అవ్వచ్చు, ప్రాపర్టీస్ అవ్వచ్చు. బిట్వీన్ అని ఉంటే ఇద్దరి మధ్యలో, ఇద్దరికంటే ఎక్కువ మధ్యలో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంటే అమాంగ్ అని వాడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద క్యాట్స్ షేర్డ్ ద పీస్ ఆఫ్ కేక్ బిట్వీన్ దెమ్సెల్వ్స్. వాటి మధ్యలో అవి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకున్నాయి కేక్ని. ద చైల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ చాక్లెట్స్ అమాంగ్ చిల్డ్రన్ ఆన్ హిస్ బర్త్డే. ఒకరికి ఇద్దరికి ఇవ్వడు కదా, క్లాస్ రూమ్లో అందరికీ ఇస్తాడు, రైట్? సో ద చైల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ చాక్లెట్స్ అమాంగ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ హిస్ బర్త్డే. ద క్యాట్స్ divided the cake between themselves. The property was divided between both the brothers. The property was divided among 4 siblings. ఇది తేడా. బిట్వీన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేటప్పుడు బిట్వీన్ అనేది ఇద్దరి మధ్యలో వాడతారు, అమాంగ్ అనేది ఇద్దరికంటే ఎక్కువ మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు వాడతారు. ఓకే, నౌ ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ అన్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ టైమ్. వెన్ వీఆర్ ఇండికేటింగ్ టైమ్, okay, when we are indicating time, time indicate చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. The train is expected to arrive between 11 pm to 12 pm. 11కి 12కి మధ్యలో, 11కి 12కి, రాత్రి 11కి అర్ధరాత్రి 12కి మధ్యలో ట్రైన్ వస్తుంది, expected to arrive, right? సో between అని ఉన్న దగ్గర 2 అని ఉండకూడదు. 2 అంటే దీని నుంచి దీని రేంజ్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే 2 అనే పదం వాడాలి. బిట్వీన్ అన్నప్పుడు అండ్ రావాలి. సో లెట్స్ సీ వేర్ ఇస్ ద అండ్. ట్రైన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు అరైవ్, ద ట్రైన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు బిట్వీన్, రాంగ్, అసలు అరైవ్ అయ్యలేదు అక్కడ. ద ట్రైన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు అరైవ్ బిట్వీన్ 11 pm and 12 pm. ద ట్రైన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు అరైవ్ బిట్వీన్ 11 pm or 12 pm. నో, ఎలా? బిట్వీన్ అన్నప్పుడే మధ్యలో అన్నారు, అదో ఇదో రెండిట్లో చూస్ చేసుకోండి అంటే రాంగ్. ద ట్రైన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫర్ అరైవల్ ఆల్సో ఈస్ రాంగ్. ఇక్కడ మళ్ళీ 2 ఇచ్చారు, తప్పు. సో ది ఓన్లీ ఆప్షన్ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్. ద ట్రైన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు అరైవ్ బిట్వీన్ 11 pm and 12 pm. 11 pm 12 pm మధ్యలో ఎప్పుడైనా ట్రైన్ రావచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ సెంట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సెకండ్ ఆప్షన్. సెకండ్ ఆప్షన్, బికాస్ విత్ బిట్వీన్ ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అండ్. బిట్వీన్ దగ్గర రేంజ్ ఇచ్చినప్పుడు బిట్వీన్లో అండ్ ఇవ్వాలి. బిట్వీన్ 2 క్వాంటిటీస్, 2 ఐడెంటిటీస్ ఉన్నప్పుడే వాడాలి. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద క్యాబ్ వుడ్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఆన్ టైమ్, షీ వుడ్ హ్యావ్ రీచ్డ్ ఆఫీస్ ఆన్ టైమ్. దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపాసిబుల్ పాస్ట్ యాక్షన్. An impossible past action when you are talking, what are you supposed to do? If the cab would have started on time, if the cab would have started on time, she would have reached the office on time. If the cab would have started on time, she had reached the office on time. If the cab had started on time, she would have reached office on time. Indake cheppukunnamu, when there is an impossible past action of the impossible past, the conditional clause should always have past perfect tense, and the main clause will have would have plus past participle of the verb. So your answer should be option 4. What is option 4? If the cab had started on time, past perfect tense, right? ఒకవేళ క్యాబ్ గనక టైంకి స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటే, టైంకి మొదలయ్యి ఉంటే, తను ఆఫీస్కి టైంకి వచ్చుండేది. షీ వుడ్ హ్యావ్ రీచ్ ద ఆఫీస్ ఆన్ టైమ్. జరగలేదు, ఇట్ డింట్ హ్యాపెన్. ఆప్షన్ 4 ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. మనం కూడా అదే టిక్ చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్. ద రినౌన్డ్ బిర్లాస్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ డివైడెడ్ ఆన్ ప్రాపర్టీ. The renowned Birla's family is divided on property. Okay, now the renowned Birla's family are divided on property. The renowned Birla family is divided for the property. The renowned Birla's family is divided into properties, or the renowned Birla family divided on property. Sentence ni clear ga ardham chesukovali. Renowned ante famous, prakhyaatigaanchina, well known. Okay, the renowned Birla's family is divided on property. Family ante group of individuals, members, ఒకే ఫ్యామిలీకి చెందిన అందరు మనుషులు, కుటుంబం. కుటుంబం అనేది అందరు మనుషులు, అందరూ
ఒకే ఫ్యామిలీ కుటుంబం అన్నీ ఒకటే గ్రూప్, రైట్? సో ఇందాక మనం ఏం చూసాము రూల్లో? ద కలెక్టివ్ నౌన్ టేక్స్ ద ప్లూరల్ వర్బ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అ సింగులర్ యూనిట్. ఇక్కడ మనం ఫ్యామిలీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే అందరి మెంబర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము. సో యువర్ ఆప్షన్ విల్ బి ఆప్షన్ 1. ద రినౌన్డ్ బిర్లాస్ ఫ్యామిలీ అందరూ ఆర్ డివైడెడ్ ఆన్ ద ప్రాపర్టీ ఇష్యూస్. ప్రాపర్టీ ఎవరికి ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి వాట్ ఎవర్. సో వాళ్ళందరూ ప్రాపర్టీ విషయంలో డివైడెడ్ థాట్స్లో ఉన్నారు. అది ఈ సెంటెన్స్ అర్థం. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 1. ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 1. Next, what kind of a car do you drive? What kind of a car do you drive? Application of rule number 1. Kind of, sort of, type of వచ్చినప్పుడు articles వాడకూడదు. So what is your correct option? What kinds of car? Kinds అన్నప్పుడు what kinds of cars? Which are the different types of cars? So ఇది కాదు. What kind of car do you want? What kind of a car are you wanting? This is also wrong. Wanting is a mistake. A car with kind is also a mistake. What are the kinds of car? Malli adi. So your answer is option 2. What kind of car do you want? Is our answer correct? Yes. Option 2 is the correct answer. Next. Nishi said to the boy, "Can you take me home now?" Nishi said to the boy, "Can you take me home now?" Dini రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లోకి మార్చినప్పుడు సెంటెన్స్ ఎలా అవుతుంది? నిషి ఆస్క్ ద బాయ్ ఇఫ్ హీ కుడ్ టేక్ హర్ హోమ్ దెన్. నిషి ఆస్క్ ద బాయ్ దాట్ ఇఫ్ హీ కుడ్ టేక్ హర్ హోమ్ దెన్. ఆస్క్ ద బాయ్ వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ కండిషనల్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు యూజ్ ద కంజంక్షన్ దాట్, ఎందుకంటే డబుల్ కంజంక్షన్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ రాంగ్. నిషి ఆస్క్ ద బాయ్ దట్ ఇఫ్ హీ వుడ్ ఆల్సో ఈస్ రాంగ్. నిషి ఆస్క్ ద బాయ్ ఇఫ్ హీ క్యాన్, నో. So your answer is Nishi asked the boy if he could. Can becomes could, now becomes then. Okay? Can you take me home now? Anadi question kabatti asked. So Nishi asked the boy if he could take her home then. Is the answer correct? Yes. Option 1 is the answer. Right? Next. Select the alternative that is the best substitute for the phrase a loud, harsh, piercing cry. A loud, harsh, piercing. Select the alternative that is the best substitute for the phrase a loud, harsh, piercing cry. గట్టిగా హార్ష్గా చిల్లులు పడేలా అరవడాన్ని స్క్రీచింగ్ అంటారు. గట్టిగా అరవడాన్ని స్క్రీమ్ అంటారు. ఏదైనా శబ్దాన్ని నాయిస్ అంటారు. వాట్ డాగ్స్ అండ్ ఫాక్సెస్ డూ ఇస్ కాల్డ్ హౌలింగ్. పాటలు పాడతాయి కదా, దాన్ని హౌలింగ్ అంటారు. ఓకే, ఊ అని హూటింగ్ చేస్తారు పిల్లలు క్లాస్లో. ఎవరైనా ఓడిపోతేనో లేకపోతే ఏదైనా ఎవరైనా బేసిక్లీ వెన్ సంబడి లూజెస్ వాడేదాన్ని హౌల్ అంటారు. ఆర్ ద సౌండ్ ఆఫ్ అ డాగ్ క్రైయింగ్. ఐ డోంట్ మీన్ టు సే దట్ సౌండ్ ఆఫ్ అ డాగ్. ద క్రై ఆఫ్ అ డాగ్ ఈజ్ బార్కింగ్. బట్ హౌలింగ్ అంటే అవన్నీ కలిసి పాట పాడతాయి కదా, దాన్ని హౌలింగ్ అంటారు. ఎనీ శబ్దం ఇంటాలరబుల్ సౌండ్ ఇస్ కాల్డ్ నాయిస్. ఓకే, స్క్రీమ్ అనేది గట్టిగా అరవడాన్ని స్క్రీమ్ అంటారు. బట్ అ లౌడ్ హార్ష్ పియర్సింగ్ క్రై, చెవులు చిల్లులు పడేలా గట్టిగా అరవడాన్ని స్క్రీచ్ అంటారు. అంటే చివరికి అరచేటప్పటికి గొంతు కీచునైపోతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్క్రీచింగ్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 4, స్క్రీచ్. Now, మళ్ళీ ఇంకో కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్. ద పేమెంట్ వాస్ కలెక్టెడ్ బై ద హార్డ్ వర్కింగ్ సేల్స్మెన్. ద పేమెంట్ వాస్ కలెక్టెడ్ బై ద హార్డ్ వర్కింగ్ సేల్స్మెన్. ఇప్పుడు దీన్ని వాయిస్ మార్చమంటున్నాడు. ద పేమెంట్ వాస్ కలెక్టెడ్ బై ద హార్డ్ వర్కింగ్ సేల్స్మెన్ అన్న దగ్గర విచ్ ఇస్ ద వాయిస్? ప్యాసివ్ వాయిస్. బికాస్ రిసీవర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ ఈస్ గివెన్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అండ్ నాట్ ద డూవర్. సో మనం డూవర్ని ముందుకు తీసుకురావాలి సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి. సో ద హార్డ్ వర్కింగ్ సేల్స్మెన్ కలెక్ట్స్ ద పేమెంట్. నో. ద హార్డ్ వర్కింగ్ సేల్స్మెన్ వాజ్ ఏబుల్ టు కలెక్ట్ ద పేమెంట్. నో. టెన్స్ మారకూడదు వాయిస్ చేంజ్ చేసినప్పుడు. ఓకే, ద హార్డ్ వర్కింగ్ సేల్స్మెన్ కలెక్టెడ్ ద పేమెంట్.
The hard-working salesman collected the payment, or to collect the payment, the salesman had to work hard. ఇదైతే అసలే కాదు కదా, మొత్తం కండిషనే మారిపోయింది, సెంటెన్స్ మీనింగే మారిపోయింది. సో ద హార్డ్ వర్కింగ్ సేల్స్మెన్ కలెక్టెడ్ ద పేమెంట్. ఒకవేళ మనకు ఆన్సర్ తోచట్లేదు అనుకున్నప్పుడు, ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఆన్సర్ తోచదు, బ్లాంక్ అయిపోతాం. అప్పుడు ద బెస్ట్ వే టు ఫైండ్ ద ఆప్షన్ ఈజ్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్. ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ పోవాలి రాంగ్ ఆన్సర్స్ని. ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ పోతే ఒకటే ఒక ఆన్సర్ మిగులుతుంది చివరికి, దాట్ బికమ్స్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3. ద హార్డ్ వర్కింగ్ సేల్స్మెన్ కలెక్టెడ్ ద పేమెంట్. నెక్స్ట్. Though very old, yet my grandfather is complete head of the extended family. Though very old, yet my grandfather is the complete head of the family. ఇది తప్పు. దీని ప్లేస్లో స్పెల్లింగ్ కూడా ఎర్రర్ ఉంది ఇక్కడ, undisputed. Okay, so though very old, yet, actually though and yet usually we don't use in the same sentence. Though very old, my grandfather is the complete head of the extended family. Ikkada he is asking you to replace the word complete. Complete place lo manam vaadalsindi undisputed, ante elanti unanimous basically. Absolute head, no, not possible. Overall head, overall head, subsidiary head, okay, I family lo undavu. No correction required also is wrong. కంప్లీట్ హెడ్ ఉండదు, కంప్లీట్ హెడ్, ఇన్కంప్లీట్ హెడ్ ఉండవు కదా. సో మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈజ్ ద అన్డిస్ప్యూటెడ్, ఎలాంటి డిస్ప్యూట్ లేకుండా, ఎలాంటి డిస్కషన్ లేకుండా ఇవాల్టికి కూడా ఆయనే మా ఫ్యామిలీ పెద్ద. ఆప్షన్ 3 undisputed. నెక్స్ట్. పిక్ ద కరెక్ట్ వర్డ్ ఫర్ ద ఫ్రేజ్ బ్యాక్ టు ద డ్రాయింగ్ బోర్డ్. పిక్ ద కరెక్ట్ ఫ్రేజ్. Okay, pick the correct word for the phrase back to the drawing board. All right. An inventive person and old and fresh ways to solve the problem. Is it that? An inventive person who always comes up with fresh ways to solve the problems? No. To solve a problem going back to the root cause? No. An artist is always happy if he gets a chance. As a person gurinchi ledu, artist gurinchi ledu. An idea that has been unsuccessful and that a new one must be devised. Back to the drawing board. మనం మొదలు పెట్టినాము, ఒక డ్రాయింగ్ గీసాము, బట్ అది సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేదు. సో గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద డ్రాయింగ్ బోర్డ్ అంటే గోయింగ్ బ్యాక్ టు స్క్వేర్ వన్. గోయింగ్ బ్యాక్ టు, కెన్ ఆల్సో సే గోయింగ్ బ్యాక్ టు స్క్వేర్ వన్. వెన్ డూ యూ గో బ్యాక్ టు స్క్వేర్ వన్? చెస్ బోర్డ్లో ఆట అన్సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి మీరు కొత్త ఆట మొదలెట్టాలన్నమాట. యూ టు కమ్ అప్ విత్ ఏ ఫ్రెష్ ప్లాన్. సో అన్ ఐడియా హ్యాస్ బీన్ అన్సక్సెస్ఫుల్ అండ్ యూ నీడ్ ఎ న్యూ వన్ టు బీ డివైజ్డ్. డివైజ్డ్ అంటే ప్లాన్డ్ ఆర్ డిజైన్డ్. సో దాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బ్యాక్ టు ద డ్రాయింగ్ బోర్డ్ ఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు square one. Back to square one. Are we right when we say this? Yes. Option 4 is the correct answer. Now, rearrange the sentence in the correct order. This means that for in poverty, rural incomes have come to grow at a faster rate, making a significant dent. Okay? Making a significant dent. So, దీన్ని మనం పేపర్ మీద రాసుకోవాలి రఫ్ వర్క్లో. ఇప్పుడు నేను మీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పేస్తాను. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ 2. ఆప్షన్ 2లో ఏం చెప్తున్నాడు? దిస్ మీన్స్ that for D making a, ఇది పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్లోనే సాల్వ్ చేయగలం. సెంటెన్స్ మొత్తాన్ని రాసుకుంటే కానీ మనం చెప్పలేం కదా. సిగ్నిఫికెంట్ డెంట్ in poverty and rural incomes, in poverty and rural incomes. C, in poverty, rural incomes have to grow at a faster rate.
This is possible only when you write down the different combinations of this sentence. You can arrive at the answer that it is ADBC. Now let's look at the next sentence. Same alantide. While expectations 1 year after its official launch has largely escaped political scrutiny, have been scaled down a rhetoric. Answer is 2. Right? Yeah. So let's write the B part of the sentence. 1 year after its launch. Chala mandi after anala అని అడుగుతారు. After is American pronunciation. After is British pronunciation. Basically ఇండియాలో మనం బ్రిటిష్ ప్రొనౌన్సియేషన్ వాడతాం కాబట్టి ఆఫ్టర్ అని చాలామంది అంటారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ స్పీకర్స్. బట్ ఆఫ్టర్ అనడం కూడా తప్పు కాదు. కాకపోతే ఆఫ్టర్ అంటే అదేదో స్టైలిస్టిక్ యాక్సెంట్లో మాట్లాడతాం అనుకుంటారు కానీ బట్ ఇట్స్ ఓకే. ఓకే, 1 year after its launch, while expectations have been ఏదో ప్రాజెక్ట్ ఇది scaled down అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని తగ్గించుకుంటే have been scaled down. It has escaped. Scale down the rhetoric. Scale down the rhetoric has largely escaped political scrutiny. Again, I'm telling you, to identify some of the sentences, you'll have to write them down in the రఫ్ కాలమ్, రఫ్ స్పేస్ ఉన్న దగ్గర సెంటెన్స్ని 4 విధాలుగా రాసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ టైం రాసేసరికి మనకి ఆప్షన్ ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది. ఈ బిట్ సాల్వ్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం ప్రాక్టీస్ అవసరము. ఓకే, నెక్స్ట్. విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ ద ఫ్రేజ్ an achievement or desired or something desired failed to be attained by someone. మనకు కావాల్సిన ఒక డిజైర్ని మనం అటైన్ చేయలేకపోవడాన్ని ఏమంటారు? ఈజ్ ఇట్ కాల్డ్ టు డిల్యూడ్? టు డెల్యూడ్ అంటే టు మిస్లీడ్ పీపుల్. టు ఎస్చ్యూ? నో. టు ష్రింక్ అంటే బట్టలు ష్రింక్ అవుతాయి, తక్కువ అవడం సైజ్లో, టు రెడ్యూస్ ఇన్ సైజ్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ టు ఎల్యూడ్. Not failing to attain a desire is the desire eludes me, like sleep eludes me. నేను నిద్రపోవాలనుకుంటున్నాను కానీ it is eluding me, it is escaping me. I am being unsuccessful in sleeping. Okay, next. If the screen of the computer was bright enough, it would have been easier for me to read from here. It would have been easier to read from here. Okay. So now, if the screen of the computer was bright enough, ఇది underline చేశారు. Okay. Was any brighter? No. Was more brighter? You can't use because brighter అనేది already comparative degree లో ఉంది. More brighter is wrong English. Was little brighter? మళ్ళీ comparative. So you can't use. If the screen of the computer had been brighter. చూసాము, ఇంపాసిబుల్ పాస్ట్ ఉన్నప్పుడు we have to use past participle. Right? We have to use past perfect. Had been brighter. If the screen of the computer had been brighter, it would have been easier to read from here. So answer is option 4. Next. By the time she reached there, he left the place. Okay. Now, two actions. When there are two actions, one of the actions has to have condition. The other is the resultant action, right? So, by the time అన్నప్పుడు condition ఉన్నప్పుడు what should be the main clause? The action in the main clause should be in the perfect tense. So by the time she reached that place, తన ఆ ప్లేస్కి రీచ్ అయ్యేసరికి అతను వెళ్ళిపోయాడు. He left the
place. By the time she reached there, this is already in the past tense, no? So, when the conditional clause is in the past tense, the main clause will always be in the past perfect tense. When the conditional clause, raskondi, when the conditional clause is in the past tense, simple past tense, the main clause will be in the past perfect tense, had, left. Answer is option 3. Next. This kingdom has been belonging to us since generations. This kingdom has been belonging to us since generations. Error ekkada undi? Ikkada. This kingdom has belonged to us. అప్పుడు నుంచి ఇప్పటి వరకు మాదే. Has belonged to us. Answer is option 1. Next. Rama told his wife he would not mind standing and eat dinner. Rama told his wife that he would not mind standing and eat dinner. Stand చేస్తున్నాడు. Stand చేసింది దేనికి? Eating కి. Right? Now, stand and eat dinner? No. Stand and eating dinner? No. Already ఇదే తప్పు. Standing and eat ఏ తప్పు అన్నప్పుడు దాన్ని stand and eating ఎలా చేస్తారు? నాట్ పాసిబుల్ కదా. నించునే తింటాను అని చెప్పేట. సో స్టాండింగ్ అండ్ ఈటింగ్. స్టాండింగ్ అండ్ ఈటింగ్ బోత్ ఆర్ హ్యావ్ టు హ్యాపెన్ సైమల్టేనియస్. నించుని తినగలను అని చెప్పేట. సో స్టాండింగ్ అండ్ ఈటింగ్. రామా టోల్డ్ హిస్ వైఫ్ హీ వుడ్ నాట్ మైండ్ స్టాండింగ్ అండ్ ఈటింగ్ ద డిన్నర్. ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3. నెక్స్ట్. People in the villages do not have water. Besides, many people in metros have water even for their swimming pools. Even for their swimming pools. Ikkada wrong preposition vaadaru. Beside and besides. Beside ante pakkana, next to, or adjacent. Right? Besides ante other than, ante కాకుండా. అంతేకాకుండా అంటే ఓ పెద్ద లిస్ట్ చెప్పి దానికి కంటిన్యూయేషన్గా అంతేకాకుండా అంటాము. బట్ ఇక్కడ ఏం చెప్పాము? రెండు డిఫరెంట్ కండిషన్స్. పీపుల్ ఇన్ విలేజెస్ డు నాట్ హ్యావ్ ఇనఫ్ వాటర్. అసలు విలేజెస్లో అంటే గ్రామాల్లో ప్రజల దగ్గర తాగడానికి నీళ్లు సరిపడా లేవు. అలా అదే సమయంలో మెనీ పీపుల్ ఇన్ మెట్రోస్ హ్యావ్ వాటర్ ఈవెన్ ఫర్ ద స్విమ్మింగ్ పూల్స్. అలాంటప్పుడు ఏది వాడాలి? వేర్. నో. బట్ అనేది రెండు, ఒకటి కండిషను ఇంకొకటి రియాక్షన్ ఉన్నప్పుడు బట్ వాడతాం. ఇక్కడ బట్ వాడలేం కదా. బట్ మెనీ పీపుల్ ఇన్ మెట్రోస్? నో. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సేమ్ కమోడిటీ, వాటర్. సో వీ కాంట్ యూజ్ బట్. అండ్ కూడా వాడలేం. అండ్ ఈజ్ ఎ సింబల్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ. బిసైడ్స్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్. సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ వేరాస్. Why are we using whereas? We are comparing the presence of the same commodity, water. Andukani whereas vaartunam. So the answer is option 4, whereas. She had invited all her brothers-in-law to her daughter's engagement party. So identify the error ani antunnadu. She had invited all her brothers-in-law. This is the first one. This is the second one. Okay. She had invited all her brothers-in-law to her daughter's engagement party. Now the answer is no error, because brothers-in-law and brother-in-laws. రైట్. ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతున్నది లాస్ గురించా, బ్రదర్స్ గురించా? బ్రదర్స్ గురించి. రైట్. సో బ్రదర్ ఇన్ లా తెలుగులో బావగారు అంటాం కదా. బ్రదర్ ఇన్ లా అంటే ఒకళ్ళకంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు లాస్ దగ్గర ఎస్ రాదు. బ్రదర్స్ దగ్గరే మనుషులు మారుతున్నారు, లాస్ మారట్లేదు. రైట్. సో బ్రదర్స్ ఇన్ లా. సేమ్ వే సిస్టర్స్ ఇన్ లా, డాటర్స్ ఇన్ లా, సన్స్ ఇన్ లా. స్పూన్స్ఫుల్ ఉండవు.
ఫుల్కి ప్లూరల్ ఉండదు, స్పూన్స్కి ప్లూరల్ ఉంటుంది, రైట్? హ్యాండ్ఫుల్, హ్యాండ్స్ఫుల్. Got it? So brother-in-law, brothers-in-law. So this is correct. Daughter's engagement party. S mundra ochindi apostrophe. So this is correct. So the answer is no error. Next. They were with daggers drawn despite attempts to understand each other. విత్ డాగర్స్ అంటే కత్తులు దూగుతారు, కత్తులు ఏదో చెప్తారు కదా తెలుగులో, ఎప్పుడు కత్తులు దూగుతారు సంథింగ్ లైక్ దాట్. సో అలా ఎప్పుడు ఇద్దరు కత్తులు తీసుకునే ఉంటారు, అంటే చంపేసుకునేంత కోపం, చంపేసుకునేంత డిఫరెన్స్, రైట్? సో దే వర్ విత్ డాగర్స్ డ్రాన్ డిస్పైట్ అటెంప్ట్స్ టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అదర్. ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టి ఒకళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలన్నా కూడా ఎప్పుడు కొట్టుకుంటూనే ఉంటారు. ఓకే, సో కత్తులు నూరుతారంటారు, కరెక్ట్, కత్తులు నూరుతూనే ఉంటారంటారు కదా. సో అది ఈ సెంటెన్స్ ఇంగ్లీష్లో డాగర్స్. But which is the preposition that you should use? In daggers, at daggers, on daggers, to daggers. So the answer is at daggers. At daggers. Always at a mood to fight with each other. So they were at daggers drawn. Answer is 2. They were at daggers drawn despite attempts to understand each other. Despite, in spite of. ఈ రెండు కూడా చూడండి. Please make a note. డెస్పైట్ అంటేనే ఇన్స్పైట్ ఆఫ్, డెస్పైట్ అంటేనే ఇన్స్పైట్ ఆఫ్. సో డెస్పైట్ తర్వాత ఆఫ్ అనే పదం వాడకూడదు. జస్ట్ లైక్ డిస్కస్ అండ్ టాక్ అబౌట్. ఓకే, డిస్కస్ అంటేనే టాక్ అబౌట్. సో డిస్కస్ తర్వాత డిస్కస్ అబౌట్. వీఆర్ హియర్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ప్రాజెక్ట్ దిస్ మార్నింగ్. నో, వీఆర్ హియర్ టు డిస్కస్ ద ప్రాజెక్ట్ దిస్ మార్నింగ్. డిస్కస్ అబౌట్ అని వాడకూడదు, అలాగే డెస్పైట్ ఆఫ్ అని వాడకూడదు. సో అదండి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి వచ్చే సెంటెన్సెస్, వాటిని ఎలా కరెక్ట్ చేయాలి, లేకపోతే కరెక్ట్ సీక్వెన్స్లో సెంటెన్సెస్ని అరేంజ్ చేయడం కానీ, లేకపోతే ఆ ఇచ్చిన సీక్వెన్స్లో ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉందనేది ఐడెంటిఫై చేయడం. దీనికి మనం వీడియో మొదట్లో చెప్పుకున్న రూల్స్ ఆఫ్ కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ని బాగా విని అర్థం చేసుకుని నోట్ డౌన్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ సెక్షన్ మీకు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది సాల్వ్ చేయడంలో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మా వీడియోని లైక్ చేయండి, మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బాగా మా వీడియోస్ని షేర్ చేయండి. ఇంకా ఇలాంటి ఎన్నో టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ తెలుసుకోవడానికి తెలుగు వన్ అకాడమీకి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. సో మీకు కనుక ఈ వీడియోలో ఈ కాన్సెప్ట్ కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అనే కాన్సెప్ట్లో మీకు కనుక ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. We'll come back to you as soon as possible. Thank you for watching.